So, a very good afternoon and vanakkam ellarke. This is our Kaveri Hospital Alvarpet and all Kaveri Hospital group of hospitals nande nama CAR T cells launch aachu. This is a innovative therapy. இது ரொம்ப புதுசா இருக்கு. இந்தியாலேருந்து நிறைய சென்டர்ஸ்லேருந்து இல்லை. தமிழ்நாடு this may be one or the second center இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ரத்தம் புற்றுநோய் இருக்கு. யூஸ்வலி ரத்தம் புற்றுநோய் குணமாய் பண்ணதே கஷ்டம் இருக்கு. குழந்தைக்கு குணமாய் ஜாஸ்தி ஆகிடும். பட் பெரிய ஆளுக்கு கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ரிலாப்ஸ் வரும், மறுபடி வரும். அதான் அந்த வந்துச்சு நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் போன் மரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும் ஆப்ஷன் இருக்கு. நிறைய கீமோ போட்டால் சரியாகுது. மாற்றி ரிலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ளஸ் லிம்போமா நிறைய பேருக்கு லிம்போமா குணமாய் ஆகிடும். நிறைய பேருக்கு குணமாய் ஆகாது. தேர்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ரிலாப்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ரிலாப்ஸ் ரெஃப்ராக்டரி லிம்போமா, தென் க்ரானிக் லிம்போசைட்டிக் லியூகேமியா, follicular lymphoma, mantle cell lymphoma. ಇದಕ್ಕೆ இந்த conditions relapse ಆಯ್ತು only chemo and bone marrow transplant, but the results were not very bright. So now only with research we have come up with the CAR T cells. So இது ஒரு மாதிரி புது ட்ரீட்மெண்ட் where நம்ம பேஷண்டோட இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு genetically cells ke target pani, that is a chimeric T antigen cells, that's why it's called CAR, C-A-R-T cells, chimeric antigen T cells mala. So we take the blood out, first process பண்ணனும், patient ready பண்ணனும், correct patient ke கொடுக்கணும், correct patient ke correct treatment கொடுக்கணும். அது ரொம்ப important. We take the blood out, we take it outside, we will do the genetic test. ImmunoAct was actually born out of IIT Bombay. It is an IIT Bombay incubated company. So it was an academic collaboration between IIT Bombay and Tata Memorial Hospital. Dr. Rahul Purwar, who's actually an immunologist by training, is a professor at IIT Bombay. So he's sort of the scientific brains behind it. Been working for it for the last 12 years. Then once the patents were filed, this involves a lot of genetic engineering. As you must have heard of, a lot of new drugs coming out of genetic engineering. This is our first in India, first genetically modified drug. And that's the high science or biotech sort of advancement that we can really boast about. In terms of the complexity, I can tell you that it is as complex as many other technologies that you hear about. So it's a fairly complex technology. So once the patents were filed, that's when the ImmunoAct was formed as a company to commercialize this, because IIT Bombay and TMH are academic organizations. And ImmunoAct has been commercializing it. We have now entered into academic and R&D and a commercial agreement with Kaveri, where we will try to ensure that the best treatment. Manufacturing happens in ImmunoAct, Mumbai facility, but the treatment of patients, a lot of complexities in the treatment of the patient. That is where a Kaveri partnership is very important for us. You continue to operate from IIT Bombay? Our manufacturing facility, we have now we have graduated out of the IIT Bombay Incubation Center. We had our first lab within IIT Bombay. Now last 2 years we are outside in Navi Mumbai, close to IIT.